I am PKS sir and your history teachers. And today we are going to discuss the French Revolution. And this French Revolution actually, you know what? The first democratic revolution in the world, which changed the mentality, which changed the ideology of the common people who were suffering from the monarchical form of the government. So, this was the beginning of a new era in the world because this was the very first time the common people raised their voice against the king, against the monarchical system. Okay, now allow me to tell you the first point, the French Revolution. When it was happened, it was the morning of 14th July 1789. Approx 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. People's militia means the volunteers army. They broke a numbers of government buildings in search of arms. They looted the weapons. Finally, a group of several hundred peoples marched towards the eastern part of the city and destroyed the fortress prisons, the Bastille. You can see in the picture, this was the Bastille Palace, which was destroyed by the common people. This incident was known as the French Revolution, the first democratic revolutions of the world. And it was the greatest event of the century, which inspired millions of people. Now I am telling in Bengali. ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন বা ফ্রেঞ্চ বিপ্লব বলা হয় বাংলাতে। 14ই জুলাই 1789 একটা বিরাট বড় ঘটনা ঘটেছিল। ফ্রান্সে তোমার তখন রাজার শাসন ছিল এবং সাধারণ মানুষদের ওপর চরমতম অত্যাচার হতো। যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তখন 7,000 জন মানুষ, পুরুষ মহিলা সবাই, ওদের যে বাস্তাইল প্যালেসটা ছিল, তুমি যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে বেশ কিছু লোককে জবরদস্তি করে আটকে রাখা হয়েছিল। ওরা গভর্নমেন্ট বিল্ডিং লুট করলো কিছু অস্ত্র হাতিয়ার নেবার জন্য এবং সে বাস্তাইল প্যালেসটাকে তারা ধ্বংস করলো। এই যে ঘটনাটা ঘটলো এটা কিন্তু খুব ছোট ঘটনা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম গণ অভ্যুত্থান সাধারণ মানুষদের দ্বারা। এটাকেই আমরা ফ্রান্সের বিপ্লব বলে থাকি, যেটা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল গোটা পৃথিবীর মানুষকে। গোটা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যারা আছে তারা বুঝতে পারলো না আমরাও পারি। এই যে মনের বিশ্বাস, এটা কিন্তু এনে দিয়েছিল এই ফ্রান্সের বিপ্লব। আন্ডারস্টুড? ওকে, নাও কামিং টু দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট, French society during the late 18th century. So, in the year of 1774, Louis XVI, he was belonged to Bourbon family. He became the king in the France, and he married to the Austrian princess Marie Antoinette.
and the age of the king was only 20 years. Okay. When he saw that there was no treasury in the state, empty treasury, what were the reasons? Long years of war actually drained the financial resources of the France. Even the cost of maintaining the palaces, the officers' salary, that was also the reason. Even France helped the America to get the independence. So for this reason, also financial resources drained, and this war added more than a billion livres as a debit. Livre was the name of the currency of France. Like India, name of the currency is rupee. So this was the reason for the financial resources drained in the France. And the society of the state, actually French society was divided in that time into three parts. You can see in the picture. I have given the picture. First state, second state, third state. First state is known as the clergy, people who work in the church like father, priest. Second state, the nobility. That means king, queen, wealthier sections of the society, princes, even some big landowners. They were belong to the second state and third state. All the common people were belong to this third state. And this term was known as old regime before 1789. Now coming to the point number 6, taxes. There were two type of taxes collected. One is tithe. This tax levied by the church and comprising 1/10 of the agricultural produce. Second tax, taille, tax to be paid directly to the states. Here is interesting point is that this tax was collected only from the third state. First state, second state did not give the taxes. They had the right only to collect the taxes from the third state peoples. Understood? So this was the divisions of the French society in that time. Now I am explaining in Bengali. 1774 সালে লুইস 16 যে বুর্বো ডাইনেস্টি রাজবংশের, সে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসছে। সে যখন বসছে তার বয়স হচ্ছে 20 এবং সে অস্ট্রিয়া বলে একটা কান্ট্রি আছে, সেই কান্ট্রির রাজকুমারীকে বিয়ে করছে, ম্যারি অ্যান্টোনিয়েটকে। যখন সে সিংহাসনে বসলো, সে দেখলো কোনো অর্থ নেই, কোনো টাকা নেই, সে রাজ্য চালাবে কি করে? সে ডিসাইড করলো কি আমাকে ট্যাক্স আরো বাড়াতে হবে। কোথা থেকে বাড়াবো? শুধুমাত্র থার্ড স্টেট পিপল, কারণ সেই সময় নিয়ম ছিল ফার্স্ট স্টেট সেকেন্ড স্টেট থেকে ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি এমন কারণ ছিল যে কারণে সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেছিল? প্রথম কারণ, বহু বছর ধরে ফ্রান্স বিভিন্ন দেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ওকে, তার সাথে এই যে এত বড় রাজ্য মেনটেন করা, তার খরচ, স্যালারি দেওয়া, এগুলোতেও অনেক টাকা খরচ হতো। ইভেন এই লুইস 16 আমেরিকাকে হেল্প করেছিল। আমেরিকা তখন ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স চলছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। প্রায় 2 বিলিয়ন লিভরে ধার হয়ে গেছিল। লিভরে হচ্ছে ফ্রান্সের একটা কারেন্সির নাম। এই কারণেই সে দেখেছিল কোনো টাকা নেই। ফ্রান্সের সোসাইটি 3 ভাগে ভাগ। ফার্স্ট স্টেট বলছি আমরা, সেকেন্ড স্টেট বলছি আমরা, থার্ড স্টেট বলছি। ফার্স্ট স্টেট হচ্ছে চার্চে যারা থাকেন, ফাদার, পাদ্রি।
সেকেন্ড স্টেট হচ্ছে নোবেলটি বলা হয়, মানে বড় বড় ল্যান্ড ওনার্স, ওকে, কিংস কুইন্স, সোসাইটিতে যারা বিরাট বড় লোক ওরা। আর থার্ড স্টেট মানে সমস্ত সাধারণ মানুষ। এবারে নিয়ম হচ্ছে যে থার্ড স্টেটের কাছ থেকেই সে ট্যাক্স আদায় করবে, ফার্স্ট স্টেট সেকেন্ড স্টেট দেবে না। দু ধরনের ট্যাক্স আদায় করা হতো, একটাকে বলা হচ্ছে তিথে, দিস ট্যাক্স, এই ট্যাক্সটা চার্জ নিত তোমার থার্ড স্টেট মানুষদের কাছ থেকে, যে যা এগ্রিকালচার প্রোডাকশন হবে তার 1/10 তাকে দিতে হবে। এবং সেখানে হচ্ছে তেইলি, দিস ট্যাক্স তোমাকে ডিরেক্টলি দিতে হবে কান্ট্রিকে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, here is the picture French society during the late century. See that French society in the 18th century was divided into three states. I have told: clergy, nobility, third state. And the term old regime is usually actually before the 1789 in the France. What kind of system was there? It was known as the old regime. Okay, and all members of the third state had to pay taxes to the state. It was called direct tax. The church could collect the taxes. So here is the final. Now coming to the third one, the struggle to survive. So year by year the population of the France increased. In 1715 it was 23rd million, and 1789 it became 28 million. So rapid increase of the population. Definitely when population increase, demand for the food grains also increase. Okay, but production of the grains could not keep pace with the demand. Why? Because bad agricultural years. So you don't have any kind of productions, okay, and you don't have any kind of stock of the food grains. So definitely the gap between poor and rich widen. This situation, bad situation, led to a subsistence crisis, which occurred frequently in the France. Now, question is that what is subsistence crisis? It was an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. Here is the picture how a subsistence crisis happens. Understood? Okay, I am explaining in Bengali. The struggle to survive মানে বেঁচে থাকার জন্য কি লড়াই করতে হচ্ছিল। ফ্রান্সে 1715 সালে পপুলেশন ছিল 23rd মিলিয়ন, 1789 হচ্ছে 28 মিলিয়ন। হিউজ আকারে পপুলেশন বেড়ে গেছে, যত লোক সংখ্যা বাড়বে তত তার খাবারের ডিমান্ড বাড়বে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে খাবারের প্রোডাকশনই হচ্ছিল না, বছরের পর বছর ব্যাড এগ্রিকালচারাল ইয়ার্স। তার সাথে আরো রিজন তো ছিল। এবং এইটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গরিবদের কাছে কোনো খাবার থাকছে না, তাদের কাছে স্যালারি থাকছে না। যে বড় লোক সে বড় লোকে রয়ে যাচ্ছে, গরিব যে সে গরিবই হয়ে যাচ্ছে, হয়তো সে মারা যাচ্ছে বা সুসাইড করছে। এই ধরনের পরিবেশ সাবসিস্টেন্স ক্রাইসিস তৈরি করে। সাবসিস্টেন্স ক্রাইসিস কাকে বলবো? এটা এমন একটা পরিস্থিতি, এমন একটা অবস্থা যে সময় তোমার কাছে তুমি যে বেঁচে থাকবে, সে বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু রসদ দরকার সেটুকু যখন তোমার কাছে থাকে না, তখন তাকে বলা হয় সাবসিস্টেন্স ক্রাইসিস। Followed? So you just note down in your copy what I have explained. I hope you understood, and my WhatsApp number is also there, so you can definitely contact me if you don't understand, if you have any problem. Okay, for now, thank you very much.